به نام خدا، وحید کریم مطهر هستم در کنار جعفر. با هم دیگه قرار هستش که این مراسم رو صحبت کنیم در موردش براتون. مراسم فارغ التحصیلی دانشجوی کارشناسی کالج بیزنس تیپی هستش. آقای نیک استریت برای صحنه هستن و از خانم سارا فیشر به عنوان ریاست کالج بیزنس دعوت میخوام به عمل بیارن که پشت تریبون بیان و صحبت‌های ابتدایی رو انجام بدن. بله، خوش آمد میگن خانم سارا فیشر به دانشجوها، به دوستانشون، به خانواده هاشون، به اساتید راهنما که گرد هم اومدن تا این مراسم رو جشن بگیرن. به همشون خوش آمد میگن. ایشون میفرمایند که در اینجا همه ما افتخار میکنیم به تمام فارغ التحصیلان ما. ایشون میفرمایند که این مراسم به ما این اجازه رو میده که افتخار کنیم به این نتیجه‌ای که دست پیدا کردن دانشجویان کارشناسی ما توی زمینه تحصیلیشون. این جمعشون در رابطه با احساسای مختلفی که این اعضا خانواده میتونن داشته باشن صحبت میکنن که میگن خانواده میتونن بعضیاشون بسیار هیجان زده و این جمعشون میفهمن که خیلی از اینا الان احساس اینو دارن که به لحاظ مالی یه تسکینی بر دردشونه، چرا که دارن فارغ التحصیل میشن. میخوان قبل از اینکه مراسم رو کامل شروع کنن کسانی که در استیج کنارشون هستن رو معرفی کنن. جان سولو استاد اقتصاد، مارک وینکلر لکچر توی مارکتینگ هستش، کن براون استاد دانشکده منیجمنت و ارگانیزیشن، نانسی درانکل نیک استریت و از دپارتمان منیجمنت ساینس، ملیسا شیورز معاون زندگی دانشجویی، استیو لوکولتز و رانگ سو، هایدی دویچ مدرس استاد مالی، الکساندرا نیکا و در نهایت جویس برگ. بله، اینا اشخاصی بودن که در کنار خانم سارا فیشر در استیج هستن. دانشکده بیزنس تیپی یکی از معروفترین دانشکده های آمریکا هستش. رتبه 20 رو توی زمینه تحصیلات کارشناسی توی دانشکده های عمومی آمریکا داره. یه چیز حدود بیش از 3000 دانشجو توی زمینه‌های مختلف تحصیلی داره، از کارشناسی گرفته تا پی اچ دی. و اینجا هم وحید بین صحبتات خانم سارا فیشر دارن گروه موسیقی رو معرفی میکنن، تشکر میکنن. تا حالا ایشون فقط اعضایی که قرار بوده تو مراسم هودین کمکشون کنن رو نام بردن از دانشکده‌های مختلف، مارکتینگ و ارگانیزیشن و تمام بقیه. بله، دانشکده تیپی توی 6 زمینه مختلف فعالیت میکنه. به عبارتی شاید بشه گفت 6 دپارتمان مختلف داره. دپارتمان اکانتینگ یا حسابداری، دپارتمان اکانومیکس یا اقتصاد،
دپارتمان فایننس یا مالی، مارکتینگ یا به عبارتی بازاریابی و دپارتمان منیجمنت اند ارگانیزیشن، مدیریت سازمانی و دپارتمان منیجمنت ساینس. من خودم به عنوان دانشجوی سال اول پی اچ دی مارکتینگ هستم توی دپارتمان مارکتینگ. الان شما شاید در همین هنگ که ما صحبت می‌کنیم شما شاهد صحبت‌های دانشجوهای مختلفی که قرار هست امسال فارغ التحصیل بشن از دانشکده بیزنس تیپی هستی که چجوری وارد دانشکده شدن، از تجربیاتشون میگن و از خاطراتشون میگن که چه خاطراتی داشتن توی این مدتی که اینجا تحصیل میکردن. در مورد دسترسی‌های مختلفی که برای فعالیت‌های علمیشون داشتن، اینکه باعث شده این دانشکده به چه رویاهایی که توی سر داشتن دست پیدا کنن صحبت میکنم. و خب هر دانشگاهی توی آمریکا با یک شعاری توی مسابقات فوتبال آمریکایی شرکت میکنه. شعار دانشگاه آیووا گوهاکس هستش. اصلا آیووا سیتی شهری هستش که به شهر هاک آی معروف هستش، به عبارتی میشه چشم شاهین. گوهاکس هم هاک به معنی شاهین، چون توی هر کدوم از این مسابقات با یه شعاری یه تیمی وارد میشه. گوهاکس شعاری هستش که دانشگاه آیووا داره. و خب روزهایی که مسابقه فوتبال هستش ما اصلا حالا ما به عنوان ایرانی وارد اینجا شدیم بدون اینکه هیچ ذهنیتی در مورد فوتبال آمریکایی داشته باشیم و دیدیم که چقدر مردم مشتاق هستن نسبت به فوتبال آمریکایی که شاید باورتون نشه برخلاف مثلا لیگ های اروپایی یا لیگ های داخل کشور خودمون، این فوتبال آمریکایی که مردم انقدر پیگیرش هستن بازیکنانش دانشجوهای دانشگاه هستن. این خیلی نکته جالبی هستش. یعنی بعد از اینکه اون شخص فارغ التحصیل میشه دیگه نمیتونه تو اون بازی ها شرکت کنه، چون اعضای تیم رو دانشجوهای دانشگاه تشکیل میدن. و خب تمام مردم یه جورایی تمام مردمی که تو شهر آیووا سیتی هستن طرفدار این تیم هستن و طرفدار دو آتیشه حتی شاید بتونیم یه جورایی بگیم هستن. خانم سارا فیشر دوباره برای صحنه اومدن و اینجا از آقای استیو لوکرویز تقاضا میکنن که بیان برای سخنرانی و آقای استیو لوکرویز دانشجوی دانشگاه تیپی بودن خودشون، ولی الان تو مینیسوتا هستن مثل اینکه، و به عنوان فارغ التحصیل قبلی دانشگاه آیووا اومدن باز اینجا که مراسم آغازین که سخنرانی آغازین مراسم رو از زبان یک فارغ التحصیل قدیمی آغاز کنن. نکته جالب توجه هستش این هستش که دختر خودشون اتفاقا امروز توی مراسم فارغ التحصیلی هستن و به عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاه آیووا دانشکده بیزنس تیپی میخوان صحبت کنن، در حالی که دختر خودشون همین امروز قرار فارغ التحصیل دانشکده بیزنس تیپی بشن و خانومشون هم اتفاقا از فارغ التحصیلان دانشکده پرستاری دانشگاه آیووا هستن و خب بالاخره یه خانواده آیوایی هستن به عبارتی. بله. خب یه ذره از رزومه ایشون دارن خدمتتون عرض میکنن. در همین حین من خدمتتون عرض کنم که این اسمی که ما خیلی
زیاد داریم به کار میبریم به اسم تیپی. یکی از فارغ التحصیلان دانشکده بیزنس هستن توی دانشگاه آیوا، آقای هنری بی تیپی، که توی یکی از شهرهای کوچیک آیوا بزرگ شدن و توی رشته کارشناسی حسابداری تو سال 1949 از دانشکده بیزنس آیوا فارغ التحصیل شدن و یک به عبارتی یک کریر خیلی موفق رو بعد از اون داشتن و خیلی از پروژه های عامل منفعه رو انجام دادن و کسی بودن که اهدای خیلی زیادی رو برای دانشکده بیزنس تو سال 1999 انجام دادن و به عبارتی بعد از اون بود که دانشکده به دانشکده هنری بی تیپی کالج آف بیزنس تغییر نام داد. خیلی جالب هستش که بدونین که سلفی که توی دانشکده بیزنس تیپی هستش به اسم پت استاینر هستش. شاید حتی خیلی از دانشجویان تیپی ندونن که این پت که اول این اسم سلف هستش اسم خانوم آقای تیپی هستش که به افتخار ایشون اسم سلف دانشکده هم پت استاینر گذاشته شده. همچنان داریم صحبت‌های آقای استیو لاکرکس رو گوش میدیم، فارغ التحصیل دانشکده بیزنس تیپی. Skull is an important part of our team culture. Skull Vikings is our Minnesota Vikings fight song. The Skull chant is our new fan tradition. The Skull line is our drum line. The Skull service is our customer service platform. So there's a lot of skulling going on in Minnesota. Not sure how much is going on here in Iowa City with all you Bears fans, but it sure works for us. Right division, wrong team, so that's okay. As for Skull leadership, the S in Skull can stand for being strategic. Part of being strategic is being decisive. Making decisions can be a crippling process in many organizations. The key is to have the confidence that you don't have to decide everything as a leader, but you can decide who decides. If you strategically build a team that knows their work and how their expertise fits in the company, then you can trust your team. Believe it or not, it is not all about you. And it took me a long time to learn that. Long time. But be strategic and learn to adapt your surroundings. Everyone you work for or with can teach you good and bad ways to handle situations. The K in Skull can stand for being knowledgeable. While a championship leader is knowledgeable, you don't need to know all the answers. Just know where to find the answer. The higher up in the organization you go and the bigger your staff and your team gets, the harder it is to know everything. So you will need to get comfortable with this as you grow into leaders in your careers. A championship leader is also knowledgeable and aware of their blind spots. Yes, we all have them. So the sooner you recognize them, embrace it, and the better you'll be as a leader and work to improve them. Again, as a leader, accept that you don't need to know everything. Just build a team that knows what you don't. Learn to be a problem solver. No matter how complicated an issue is, it always has a solution. When the Metrodome Stadium roof literally collapsed in 2010 during the season, we had 3 home games in 3 locations in 16 days. A lot of brain damage, a lot of problems, a lot of complications for us as a staff, but we rallied together. It wasn't fun, but we pulled it off. And whatever task is given to you, do it to the best of your abilities. You will impress خب همچنان صحبت آقای استیو لاکرکس رو داریم گوش میدیم. تجربیاتشون میگن در رابطه با اسکول لیدرشپ یا همون رهبری اسکول میگن و دارن حرف اسکول رو اینجا واکاوی میکنن برای ما که اسم به معنی استراتژیکه، که میز knowledgeable ایشون میگن البته، و او تو اسکول
که or ایشون maybe lifelong friends. به عنوان اسکول لیدرشپ معرفی کردن به عنوان When my sales career first started, فرصت طلبی or intimidated me, but my boss, opportunistic drug me along and taught me how to do it, and you just and dive in and introduce yourself. L And yes, در حرف small اسکولشون talk دارن does به actually عنوان لیسنینگ یا همون گوش دادن ترجمه میکنن. Take advantage of every opportunity to improve your personal brand. You're the only one that can truly manage your brand, which will be an important part of your career. I never consciously thought about this really until a few years ago when my leadership coach asked me to directly describe my personal brand. It felt awkward at the time, but it really hit home on its importance. Part of being opportunistic is being lucky. Luck will be all around you throughout your career. So be in a position to recognize when it happens and take full advantage of it. And know that you can create your own luck along the way. A great quote on this is, luck is a matter of preparation meeting opportunity. I literally have that sitting on my desk and it's been there for 27 years. So luck is a matter of preparation meeting opportunity. The L in school can stand for listening. A championship leader listens, learns, then leads. Listen to the issue or challenge at hand, learn the various paths to solving that issue or challenge, then lead your team down a successful path. A leader leading before listening and learning will not lead successfully. Learn to read a room. Stop talking when you see they're not listening. I'm not breaking my rule, I hope. I'm almost done. And work to make others feel comfortable, treating everyone in a respectful manner, which will be noticed. You can tell a lot about a person by how they treat the waiter, receptionist, as much as the owner or CEO. So as you head into the next chapter of your lives and establish careers, remember championship leaders can use SKOL on their journey, whether or not you're from Minnesota. Be strategic, be knowledgeable, be opportunistic, and remember to listen. Good luck to every one of you. Congrats on this big step in life. Go be championship leaders. And as a parent of one of this year's Tippie's graduates, I'm humbled, proud, and excited about what the future holds. Go Hawkeyes, and SKOL to each and every one of you. Thank you. خب بله آقای استیو سخنرانیشون تموم شد و اینجا از آقای براون که رئیس دانشکده منیجمنت و ارگانیزیشن هستن میان روی استیج و ایشون میخوان از یکی از دانشجوها به اسم آقای ادم دلوس که بیان روی صحنه و سخنرانیشون رو آغاز کنن. ایشون همین از آیووا هستن. آقای ادم دلوس از کورالویل شهر کناری آیووا سیتی هستش. دانشجوی فایننس اینجا هستن و همچنین یه مدرکی هم تو فرانسه دارن، رشته زبان فرانسه. فرانسه و Adam will begin his career as an analyst at William Blair, an investment bank in the company's San Francisco office. بله خب آقای اگه درست اسمشون رو بگم آدام دلوس به روی صحنه میان و از همه خانواده‌هایی که از جای مختلف سفر کردن اومدن به این مراسم هم تشکر میکنن. خب به نمایندگی از تمام فوق التحصیلا دارن صحبت میکنن و ایشون کسی هستن که قراره به زودی کارشون رو توی شهر سان فرانسیسکو توی یکی از مؤسسات اقتصادی شروع کنن. اینوستمنت بانک قرار هستش کارشون رو شروع کنن.
بله ایشون یه داستانی Within a در week of رابطه finishing با my first year of وقتی college, I که found تو myself on a flight to فرانسه بودن رو a بگم. small town in southwestern France. While I thought my French was spectacular before leaving the States, I quickly realized I had room for improvement. Over the first few weeks, I struggled to follow dialogue among my host family. از مشکلاتی که تو فرانسه داشتن دارن صحبت میکنن. در حالی که فکر میکنم فرانسه بهشون خیلی خوب هستش رفتم اونجا فهمیدن که هیچی بلد نیستن. I asked about daily life in each place we visited. Like any college student, I learned how to pose these questions by typing the English equivalents into Google Translate. و از گوگل ترنسلیت استفاده میکردن وقتی که تو فرانسه بودن برای برقراری ارتباطشون. And also, is it possible to? That phrase sounded fine to me, so I rolled with it for the rest of the summer. بله به صحبت‌های آقای آدم داریس گوش میدیم. همچنان دارن خاطره فرانسه شون رو میگن. My host family always followed through, even when my questions pertained to touristy things and spur-of-the-moment ventures. It was as if they had sensed my eagerness and took initiative. For example, we were walking along the shoreline, and I inquired, "Peut-on traverser la rivière pour accéder à la petite île là-bas?" Or, "Is it possible to cross the river to get to that small island over there?" The island was separated from the sand beach by a thin, flowing current. Given no clear access in sight, I assumed we had reached the conclusion of our walk. Next thing I knew, my host dad and I were holding our shoes high in the air, wading through knee-deep frigid water to reach the island. Likewise, on a different trip in the Pyrenees, I inquired, "Peut-on descendre très rapidement?" Or, "Do people ever sprint down this mountain?" My host dad responded, "Oui, es-tu prêt?" Or, "Yes, are you ready?" and took off over the ridge. I followed suit, and our leisurely family hike morphed into extreme sport. Whenever I pondered new activities, my host family's responses basically communicated the idea, "Let's do it." Now, returning to Iowa, I enrolled in a French grammar course. As you might guess, we had a discussion on pronouns and soon arrived at the pronoun on. My professor posed a simple question to the class. What do I mean when I say peut-on? It turns out that peut-on does not always mean can one, and or is it possible to. Instead, the closest translation is can we. So, in the middle of a tiny classroom in Phillips Hall, surrounded by 20 other students, I came to the realization that throughout the summer, I had completely failed in asking about French culture, but succeeded tremendously in making hundreds of requests to my host family. Yes, I was embarrassed. I'd strive to be a respectful representative of the University of Iowa, rather than a high-maintenance guest. بله اینجا ایشون میگن که من خیلی فرانسه رو تو خود فرانسه یاد گرفتم و به نوعی دانشگاه‌های با هیچ نقشی نداشته. My put-on realization showed me about community and courage. For the put-on or can we question to result in action, we need to be surrounded by people who will be supportive. Our support systems are more than shoulders to lean on. They also function as partners backing us as we chase our goals. Yes, these mentors and friends can open doors. In a broader sense, though, they contribute to a system based on paying it forward. Others help them, they've helped us, we will pay it forward. Tippie has been a support system for me, and I'm sure many of you would relate. In times of need, such as days before BCAP deadlines, we relied on the advice of Frank Center tutors and level-headedness of UPO advisors. When the future induced anxiety, the Young Alumni Board showed glimpses of our promising roads ahead. And finally, the Tippie community invested in us by fielding last-minute questions, writing letters of recommendation, and listening as we endlessly practice interview prompts like, "Tell me about yourself." Peut-on, or can we, should be a phrase we are comfortable asking, and many students here today had the courage to pose that question. Whether it was Tippie senators organizing a day of service, or business student ambassadors filming tours in multiple languages to increase outreach, we, as undergraduates, took a step beyond inquiring, is it possible to? We drove change by demanding, can we? Confronting the unfamiliar provides opportunity to expand perspectives. I will always remember wading through that frigid river or running down the side of that mountain in the Pyrenees. Yet neither of these experiences would have happened without asking peut-on or can we? And I was fortunate to be surrounded by people who encouraged that question. Even though we are graduating, we can still provide support for one another.
Whether it's helping a Hawkeye adjust to life in an unfamiliar city or providing connections for dream jobs, we, as alums, can keep paying it forward. As we disperse throughout the United States and even throughout the world, our Tippie connection will remain a unique asset. And as we pursue these new endeavors, I hope we approach each undertaking by prioritizing the question, peut-on or can we? Embracing support and taking initiative will enable us to reach our personal goals as well as empower those we love. Best of luck, my friends. Thank you and congratulations. تشکر میکنه از هر جایی که دوستانش به صحبتاش داشتن و مورد تشویق قرار میگیره. دوباره آقای استریت قراره به روی استیج بیان. آقای نیک استریت رئیس گروه منیجمنت ساینس. مثل اینکه نوتاشون هم گم کرده. Each year, Delta Sigma Pi awards the scholarship key to the graduating senior with the highest grade point average. This year's award is presented to Anthony Yang, who is receiving a BBA in Finance and Economics. با افتخاراتی که دانشجویان مختلف اینجا از آقای انتونی یانگ میخوام تشکر کنم، چرا که بالاترین معدل رو داشتن و یکی از ارگانیزیشن های دانشگاه آیووا یه اسکالرشیپی رو بهشون تقدیم میکنم به این منظور. ایشون مدرک گرفتن تو فایننس، اقتصاد و همچنین ریاضی. و از افتخارات دیگه‌ای که نصیب دانشجویانی که عملکرد خیره کننده داشتن رو الان دارم خدمتتون عرض میکنن. و از دانشجویانی که میخوان یعنی این عملکرد خیره کننده رو داشتن تقاضا میکنن که بیستند. و این دانشجویان با عملکرد خیره کننده شون مورد تشویق قرار میگیرن بر اساس رتبه بندی که انجام شده برای این دانشجویان. ایشون در رابطه عضویت توی اسوسییشن بتا گاما سیگما دارن صحبت میکنن که عضویت تو این ارگانیزیشن یا اسوسییشن خیلی سخته و دانشجوها باید عملکرد خیره کننده داشته باشن تا بتونن عضو این بتا گاما سیگما بشن. ایشون در رابطه با نحوه فارغ التحصیلی از دانشکده تیپی صحبت میکنن که باید دانشجو حداقل معدل و 3.5 داشته باشن و یه تزی هم در این رابطه نوشته باشن یا اینکه 12 سمستر ساعت رو تموم کرده باشن
به طور کلی دارن شرایط فارغ التحصیلی از دانشگاه تیپی رو دارن میگن. This year we also recognize students who undertook multiple hands-on learning experiences through our Tippie Rise program, and those students are named in the insert in your commencement. بله خانم گاردیال یه بار دیگه روی استیج میاد. And will the candidates for the degree Bachelor of Business Administration please rise? Vice President Shivers, these candidates have completed all the requirements for the degree Bachelor of Business Administration and are recommended to you by the faculty in the Tippie College of Business for the conferring of this degree. On recommendation of the faculty of the Tippie College of Business, ایشون خانم شیفر هستن که باید تایید کنن که تمام دانشجوها I confer on میتوانند فارغ التحصیل بشن. Bachelor of Business Administration as qualified and designated. Will the graduates please be seated? Professor Ken Brown, Associate Dean of the Undergraduate Program and Professor in Management and Organizations, and Professor Joyce Berg, Professor in Accounting, will now recognize the graduates individually. Will the marshals please begin to lead the graduates forward to be recognized? Good luck. بله حالا اینجا دانشجوها قراره به روی استیج بیان تا هر کدوم به عنوان فارغ التحصیل دانشکده بیزنس تیپی شناخته بشن. بهشون تبریک میگیم این افتخاری که به دست آوردن رو و امیدواریم که توی بقیه مراحل زندگیشون هم به موفقیت دست پیدا کنن، موفق باشن انشاءالله. Matthew Fritz. خب دونه دونه اسم میبرن. Coulter Allen. Alec Crane. Ariel Matos, Kevin Esposito. Jared Clayton, Sarah Wietrick. Caleb Robbie, Amanda Burrell. Lauren Reed, Michael DeAngelis. Ellen Nelson, Madeline Jane Brown. Gia Lee, Kara Ketterhagen. Shichin Lin, Cody Fisher. بله در حین اینکه دانشجوها مراسم Morgan Murphy. فارغ التحصیلشون رو انجام میدن بهتره یه ذره در رابطه با Anthony دانشکده Yang. تیپی صحبت کنیم. دانشکده تیپی Morgan Poppin, نزدیک 96% از فارغ التحصیلای دانشکده تیپی شغل خودشون رو تو 6 ماه اول 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی پیدا میکنن Maya و تو Feeney, 500 شرکت مختلف دانشجوهای تیپی مشغول به کار هستن و Matthew Ewert. نزدیک به 65% از دانشجوها Giovanni Miranda. تو کارآموزهای مختلف در حین تحصیلشون هم Austin شرکت Maddow. کردن. Ryan Lee, Casey Arquette. James Michelli, Jill Rakusic. Chance Otto, Gabrielle Foreman. McKenna Kinley, Jasmine Montgomery. Sai Nikita Damala, Sydney Wolf.
Neha Madahavaram, Madeline Frommelt, Rochelle Manuel, Cecilia Faber, Anne Marie Madigan, Sarah Flores, Sarah Yoski, Sean Boulon, Nils Lundgren, Taylor Pankow, Jacob Nefziger, Gabrielle Huxuma, Ryan Olverding, Kelly Dijer, Mark McGoughlin, Taylor DeLappa, Avery Reed, Annika Harvey, خب خدمت عرض کنم که Alexander دانشجوی دانشکده بیزنس تیپی در طول تحصیلشون از خیلی از خدمات مختلفی که توسط دانشکده بیزنس تیپی ارائه می شده استفاده کردن و حالا شاید بتونیم بگیم که دانشجوی حال حاضری که در حال حاضر دارن فارغ التحصیل میشن افتخار این رو داشتن که امسال شاهد بازگشایی دوباره کتابخونه بسیار مجهز دانشکده بیزنس تیپی بشن که به تازگی شاید یه چیز هلوش 4-5 ماه پیش بود که این کتابخونه بعد از بازسازی و تجهیز دوباره شروع به کار کرد. به اسم بیز هاب شناخته میشه که سعی کردن جوری دوباره این کتابخونه رو تجهیز و بازسازی بکنن که مناسب برای فعالیت‌های گروهی باشه و پروژه‌های گروهی بشه توش به راحتی انجام بشه و جلو بره. داره اتاق‌های مختلف با LCD های مختلف و انواع تکنولوژیایی که میشه مورد استفاده قرار بگیره هستش این کتابخونه و خیلی محیط شاداب و به عبارتی حتی تکنولوژیکی داره. Alejandra Flores with high distinction with university honors. این جزو Jian Liu, طیف وسیعی از خدماتی هستش که دانشجوی دانشکده بیزنس تیپی تونستن ازش بهره ببرن و به این افتخار دست پیدا کنن که الان فارغ التحصیل دانشکده بیزنس تیپی باشن. in accounting and university honors, and with distinction. Andrew Bolero, Maggie Molender, Sydney Alexander, Claire Marshall, Hongjian Chen, Tessa Merkel, و جالب هستش که خدمتتون عرض کنم که دانشکده بیزنس تیپی مفتخر به این هستش که Alan Chang, خانه Caitlin Fyvie, دانشجویان اینترنشنال زیادی از سراسر دنیا هستش. همین امسال نزدیک به 380 خورده‌ای دانشجو از کشورهای مختلف Maggie, به عنوان دانشجوی اینترنشنال وارد کالج بیزنس تیپی شدن و یه چیز نزدیک 220 دانشجوی اینترنشنال هم دارن Dominic, یه سری از کورسایی که برای پذیرفته شدن توی دانشکده بیزنس تیپی لازم هستش رو میگذارن تا بتونن افتخار این رو داشته باشن که توی دانشکده بیزنس تیپی تحصیل بکنن. Xiao Chen, Brady McGrath, Yijiao Chen, Jared Flimmer, Yuanmeng Chen, Nicholas Lewis, Kaylee Cobb, Kyle Lieber, Alexis Angel, Joseph Mahalik, Megan Du Bois, توی مراسم فارغ التحصیلی امسال یه چیز نزدیک 600 دانشجو فارغ التحصیل میشن و Evan یه چیز نزدیک به 3000 مهمان در این مراسم حضور دارن، خانواده و دوستان این فارغ التحصیلان. Nicholas Taylor, Zachary Barnt, Andrew Taylor, Benjamin Kobrick, Juan
John Cretes Martin. Michelle Bahu. Matthew Mauser. Daisy Arroyo. Ben Miles. Connor Kaufman. Carson McGill. Katie LaCroix. Sanghiap John Lee. Centino Simino. Tai Han. Grace Rohrwasser. Lucas Leopold. Alexandra Barcia. Yifan Wu. George Brochis. Nathan Makey. Zachary David Cohen. Benjamin Merjewski. Kenneth Chandler. Boyun Liu. Jacob Hutchinson. Matthew D. Perry. Jessica Fobert. Braden Moser. Rachel Elizabeth Ogg Burnett with University Honors. Jeremy Marks. Sophia DeFada. Zach Peterson. Morgan Marie Barron. Blake Russ Deitcher. Abigail Aldine. Caitlin Ruiz. Keaton Christensen. Yunyi Lee. Matthew Dunn. Tangyua Qian. Ryan Brady. Jingwen Liu. Niall Cobb. Surua Lee with University Honors. Dwight Bode with highest distinction. Jingyao Lee. Zachary Denny. Jinji Chi. Patrick Fitzgibbons. Mingjian Lee. Kelly Schmidt. Zoyan Lee. Scott Gunther. Alex Rice with University Honors. Brooke Bjorkland. Cameron Phillips. John Finnegan. Jonathan Pearson. Matthew Foley. Miles Ollinger. Jonathan Finn with University Honors. Zachary Leonard. Bailey Westfall. Matthew Lovanger. Paige Eggers. Bennett Marshall Weesey. Alyssa Chapman. Vignesh Das. Nicholas Daris. Kevin Criswell. Aaron Blumenthal. David Dunleavy. Tyler Gilmore. Jacqueline Moore. Haley Dickinson. Brett Lenoy. Ryan Finn. Gabrielle Reichert. Matthias Finseth. Kristen Ricker. Morgan Elmore. Jesse Stein. Trevor Donahue. Brianna Meister. Joseph Patrick Caniff. Jeffrey Ryan Alex Recker. Hugh Bui. Omar Miraz. Felix Caruso. Connor Newhouse. Zachary Dupree. Jack Rose. Nicholas Bryson. Matthew Lee. Ryan Bavard. Madeline Monk. خب جعفر همچنان شاهد مراسم هستیم که بله. Ryan Coughlin. نزدیک 600 نفر امسال قرار Catherine فوق Robinson. التحصیل بشه. بله 600 نفر فارغ التحصیل دانشکده بیزنس تیپی و Andrew Corlett. John Loescher. Liam Brecky.
Carter Nielsen, Kaylee Dow, Daniel McCartan, Yuchi Duan, Colton Menti, Vance Mueller, Emily Phelps, Ryan Milroy, Zachary Parley, Rachel Grotkin, Daniel Peterson, Krista Bear, Jennifer Ding, Anna White, Yanran Liu, Justin Demand, Brian Lehman, Bradley Bauer, Jiahong Yu, Alyssa Barisi, David Michaels, Tyler Daniels, Robert Marr, Benjamin Etheridge, Evan Moore, Tate Larson, Lauren Fiddler, Daniel Francis Rocco, Janessa Brem, Matthew Pacing, Nicholas Day, Miranda Vick, E. Gore with University Honors, Laura Schneider, Yuchen Yang, Molly Vilhauer, Jijun Guo, Anna Stegerda, Al Chong, Ariana Arzetta Smith, Benjamin Highland, Elisa Suarez Gill, Robert Gill, Kenneth Wade, Carly O'Brien, Amanda Schlomer, Jared Matthews, Gabrielle Trabuco, Carrie Kramer, Shelby Sweeney, Mackenzie Rosendahl, Melody Schick, Alyssa Stroud, Ethan Storr, Jill Kofran, Guangyu Sun, Blake Houston, Grohong Yu, Todd Carter, Renlin Xiao, Allison Cortez, Zijian Xu, Kamisha Hurst, Justin Seifert, Shadrach Kadei, Austin Slade, Dylan Johnson, Tanner Stotts, Shannon Kilray, Robert Sloss, Jessica Harvey, Keegan Sloan, Hannah Hendricks, Cameron Shorg, Kendall Johnson, Alexis Socklaben, Rita Guzman, Lindsay Russell, Mercedes Angel, John Schaefer, Haley Henning, Amy Shembari with University Honors and Honors in Management, Patricia Linzaris, Zachary Shepard, Aaron Power, Richard Waller, Sam Morgan, Michael John Swanberg, Sydney Kraska, Tailei Zhang, Andy Peterson, Jiayu Wang, Austin Hassett, Bowen Wang with high distinction and university honors, Jared Jagger, Chengjian Zhang, Tyler Krumkowski, Yuqin Wu, Sam Gibson, Shuang Wu, Michael Groh, Wei Tiang Xu, Michael Carbonera, Grant Shriver, Michael John Vanetti Jr., Megan Thompson, Patrick Francis,
Nathan Timmerman. Benjamin Russell Brando. Zayu Song. Matt Payton. Yachien Wang. Jack Duffner. Yu Yu. Nicholas Chandler. Yuan Zhang. Blake Johnson. Tuo Wu. Qingyuan Hu. Nathan Schultz. Yushuan Hong. Jianjing Yu. Wu Han. Wenqiang Yi. Lan Huang. Renza Xiao. Michelle Konenberg. Xiaochun Niu. Emma Gilliland. Yiran Xu. Anna Kim. Hanwen Zhang. Morgan Kukla. Bohan Xiang. Joshua Helmus with high distinction, with university honors, and with honors in business analytics and information systems. Wenqin Tang. Katie Krebs. Tori Vanetti. Zoe Levine. Sydney Verdi. Madeline Barres. Jody Van Dam. Lauren Eastman. Jennifer Gentile. Margaret Rectoris. Nicole Schrobeck. Emma Jensen. Hannah Van Zulen. Carolyn Rossberger. Sunny Hampton. Lindsay Hippler. Parker Spall. Mackenzie Hoffman Kennedy. Jacob Werner. Lindsay Marie Rancliffe. Joseph Shakota. Hunan Gore. Jiying Yu. Dan Huang. Xiaoshao Zhang. Celia Jean Geyer. Matthew Hicks. Sophia Kleindl. Tyler Zampa. Catherine Jones. Christopher John Finelli. Victoria Burkle. Vuk Radsavletsik. Rachel Fialco. James Battori. Amber Rulo. Michael Marella. Candace Jacobus. Dan Fisher. Jared Hannon. Brian Lavery. Fangzhou Gore. Nick Grondelfo. Yibin Kim. Brianna Brown. Kelly Kranz. Megan Prince. Britton Helgendorf. Samantha Raydell. Aubriana Kelly. Haley Bankson. Austin Hoffin. Jay Sutherland. Orestes Franco. Emery Skirto. Alex Ho Ke Hu. Marisa Zamudi. Damian Jordan. Joshua Secord. David Kucharz. Megan LaFrenz. Matthew Hollander. Haley Wishney. Paige Shockey. Emma Steer. Marcus Amirati. Chloe Sacred with high distinction and university honors.
Denzel Hayes, Win Tan, Nicholas Gray, Jonathan Vasquez, Stephanie Budlong, Michael Zuremba, Keenan Ports, Samuel Zernhelt, Kevin Moss, Tanner Smith, Charlie Holmgren, Haonaun Zhang, Alec Harold, Sebastian Tan, Jacob Hennigan, Han Shi, Lin Jin, Hannah Mary Svitek, Xingqi Jin, Michael Suarez, Jacqueline Jasek, Garrett Von Walden, Jocelyn Jasek, Nathan Salzberg, Brandon Flynn, Garrett Von Monin, Dale Dostal, Ryan Wildy, Kelly Kreminski, Joseph Thomas, Taylor Aronson, Chutian Xiao, Brooke Rayleigh, Selena Thomas, Megan Hart, Michael Wormley, Matthew Hubble, Madeline Walsh, Nate Heron, Michael Varner, Austin Greeno with highest distinction with university honors and honors in accounting, Whitney Vance, Jacob Dargis with highest distinction, Nick Whitaker, Addie Shoemaker, Maxwell Tracy, Matthew Morin with highest distinction, Shelby Strawn, Jesse Hellman, Hauran Shi, Skylar Kiekfer, Jack Smith, Samuel Patrick Williams, George Sussroll, Michael Hannigan, Alex Sturm, Brianna Birds, Jared Wolfgram with distinction, Leandra Feldman, Madeline Walker, Mackenzie Kaplan, Baisho Shimelin, Madison Hoagie, Stephanie Swiger, Matthew King, Kelly Shorba, Sean Anderson, Elizabeth Yanathan, James Jacoby, Yuanxi Zhang with high distinction and university honors and honors in accounting, Matthew Bentley, Joseph Weber, Philip Lau, Jared Scharf, Keegan Shaw, Dylan Poi, Nizamuddin Samsuri, Dana Lumetta, Zijun Tan, Owen Rost, Muhammad Harul Isban bin Azam, Alexander Quist, Yongyan Yona, Joel Henderson, Jas Cairo Schwan Jas Sari Pudin, Kane Wildeboer, Alex Till, Jack Sanis, Nathan Tilka, Sagar Patel, Justin Schultz, Grayson Zahn, Tyler Welter,
Dylan French, Sam Sorensen, Daniel Rosenberger, Shichen Xuan, JD Cloffenston, Yushi Wang, Steve Diaz, Jingrua Wang, Adam Gonzalez, Jialing Wu, مثل اینکه داریم وحید به مراسم پایانی Ji فارغ Wang, التحصیلی نزدیک میشیم. Katz, بله درسته دیگه Shin آخرای مراسم فارغ التحصیلی هستش و خانم Shaolia Sun, فیشر فکر کنم دوباره بیان سخنرانی کنن. بله مراسم سخنرانی پایانی مراسم. بله. Cassidy Steins, Greg Frommel, Marissa Mayer, Caitlin Meyer, Zuper Anani with University Honors, Nora Norris, Stephanie Dang, Marissa Powers, مثل اینکه تموم شد. بله The turning of the tassel is the traditional gesture by which each student signifies passage from degree candidate to graduate. Each of you now mark your new status by turning the tassel of your cap from the right خب side صحبت آقای براون رو شاهد هستیم و بعد از اون هستش که صحبت پایانی ریاست دانشکده بیزنس تیپی رو شاهد خواهیم بود. each and every one of you. من وحید کریمی مطهر در کنار جعفر نامدار این افتخار رو داشتیم که در طی این مراسم تا حدودی بتونیم ترجمه مختصری از این برنامه رو خدمت شما ارائه کرده باشیم. ممنون که توجه کردیم. ما همینجا از شما خداحافظی میکنیم و اجازه میدیم که شما به صحبت خانم سارا فیشر گوش بدین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. As you made progress toward your degree each year, you faced many challenges. You made discoveries about yourselves and others, and you grew into leaders who will make a difference in our communities. For those of you in the audience, we feel your pride in these students. But you should also be proud of what you have done to help them accomplish their goals. Your guidance, understanding, compassion, your faith in their abilities, and your love and support have been critical to their success. For what you have done to help these graduates, we thank you. You might want to find your parents and let me share just a few thoughts. As you graduate today, your mind is flooded with images, memories, and emotions. Yet, as you leave the Tippie College, take with you all those powerful and positive attributes that a degree from the University of Iowa provides for you. The first is pride. You have received a degree from one of America's leading universities. Your degree has not been given without careful consideration, and as you enter the workplace, you will discover that what you have learned in Iowa rivals and even exceeds what others have learned elsewhere. The second is a strong work ethic. There is no substitute for hard work. Take the experience, the cash will come later, says Harold Green and Janine.
Tippie students are known for their readiness to work hard, their willingness to meet challenges, and their ability to overcome adversity. As graduates, take this work ethic with you as you enter the next stage of your life. It will serve you well. The third is compassion. Today, many of you have reached the end of your academic journey. Eventually, you will all reach the end of your professional journey. And when your professional journey is done, remember that what really matters are the relationships that you made, the people that you touched, and the lives that you affected. Remember those who have helped you and influenced you and played a role in your success. We hope that in the years to come, you will remember fondly your time at the Tippie College and support this institution generously as those alums who have come before you. We are very proud of the Tippie College class of 2018. In addition to being talented academically, you have demonstrated leadership, community spirit, a global sensibility. You are indeed ready to be citizens of the world. Graduates, as you leave today, I encourage you to remember these words from Williams Jennings Bryan. Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, but a thing to be achieved. This concludes today's commencement ceremony. I would ask everyone to please remain seated for the recessional. The platform party will exit first, followed by the graduates. Congratulations.